الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وبلاد مملكة البحرين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، أن تعرب عن تقديرها لدولة الرئاسة على عقد هذه الجلسة الهامة، كما تتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الأمن على اهتمامهم بالنظر في مشروع القرار المعروض أمام المجلس اليوم. كما نعرب عن امتناننا العميق لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي شاركت في رعاية هذا القرار، والتي بلغ عددها 135 دولة، حيث أن هذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي يعكس إدراكا جماعيا لخطورة العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام 12 الماضية. سيد الرئيس، لقد شهدت منطقتنا خلال الأيام الماضية سلسلة من الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية ومناطق سكنية في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك بلاد مملكة البحرين. الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين الأبرياء وأضرار واسعة في المرافق الحيوية. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/155 please raise their hand? Will those against the resolution please raise their hand? Will those who abstain please raise their hand? The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2817 in the year 2026. 美国和以色列未经联合国安理会授权，在伊美谈判正在进行当中，对伊朗发动武力袭击，明显违反联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则。这场战争的缘起缺乏正当性与合法性，持续下去有百害而无一利。避免局势恶化的根源在于美以停止军事行动。同时，海湾阿拉伯国家的主权、安全和领土完整也应得到充分。中方建设性地参与了磋商。遗憾的是，决议草案未能全面、平衡反映冲突的根源和全貌。中方提出的合理建议没有得到充分采纳，因此中方不得不投下弃权票。主席，战火延宕升级不符合任何一方利益，受害的只能是地区人民。中方再次呼吁立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。Российская Федерация воздержалась при голосовании по предложенному Бахрейном проекту резолюции, поскольку он носит крайне несбалансированный характер и не отвечает целям поддержания международного мира и безопасности. Хотим сразу оговориться. Мы с пониманием и сожалением относимся к ситуации, в которой сегодня находятся ближневосточные страны. Более того,
Россия считает неприемлемыми удары по территории и особенно по объектам гражданской инфраструктуры арабских государств Персидского залива. Руководство нашей страны и лично президент Путин с первых дней подключились к усилиям по деэскалации и прекращению кровопролития как в Иране, так и вокруг него. Однако говорить об атаках по странам региона в отрыве от первопричин нынешней эскалации, а именно агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран, невозможно и несправедливо. К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны. Атаки по территории самого Ирана, не говоря уже о тех, кто за ними стоит и их осуществляет, в документе не то что не обсуждаются, они просто обходятся стороной. Власти в Тегеране неоднократно подчеркивали, что их ответные действия направлены не против стран региона, а против расположенных на их территории американских военных объектов и инфраструктуры и являются законными целями в рамках права Ирана на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Нельзя не отметить, что Вашингтон своими агрессивными действиями, по сути, попросту подставил государство залива. Американцы проигнорировали их неоднократные просьбы не использовать территорию арабских стран для проведения военных операций против Ирана. По информации из открытых источников, Соединенные Штаты активно задействуют в этих целях пункты постоянного базирования своих вооруженных сил, в первую очередь в монархиях Персидского залива, причем не в оборонительных или разведывательных, а в наступательных целях. Colleagues, as we woke this morning, civilians, families, children were trapped, sheltering in bunkers all over the Middle East. They were wondering if the only thing they could count on today were more missiles and more drones from the Iranian regime. They could not be certain whether they would have the support of the international community. They couldn't be certain if they would have the support of the United Nations Security Council, which frankly, in years past, has failed to speak out about Iran's consistent and grotesque violations of international law. Well, to the people, under the barrage and the constant bombardment of the Iranian regime, the UN Security Council stands with you. 135 countries stand with you. Подготовленный нашей страной проект оставляет за скобками противоречия между членами Совета по вопросу о причинах нынешней беспрецедентной напряженности на Ближнем Востоке. Он носит прямой, простой и недвусмысленный характер и содержит 4 постановляющих пункта. For his statement, I shall now put to the vote the draft resolution contained in document S/2026/159 submitted by the Russian Federation. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/159 please raise their hand? Those against? Abstentions? The result of the voting
is as follows: 4 votes in favor, 2 votes against, 9 abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. Российский проект никоим образом не противоречил документу стран региона и не содержал никаких взаимоисключающих по отношению к нему элементов. Поэтому подобные слова – это не более чем нелепая попытка оправдаться за боязнь выступить в поддержку инициативы, сколь бы взвешенной и деполитизированной она ни была, а только потому, что она невыгодна истинным зачинщикам кровавых событий на Ближнем Востоке. Еще более опасно, если за их решением скрываются иные геополитические цели. Ответственность за любые негативные последствия на земле, которые может повлечь за собой недобросовестность и безответственность некоторых членов Совета, лежит целиком и полностью на них. Это голосование лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость. Нам любопытно, неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда. Да и вообще просто позор. Мы теперь будем постоянно напоминать вам об этом, когда в иных ситуациях вы будете выдавать себя за поборников международного права. Вне зависимости от исхода сегодняшнего голосования, Россия продолжит прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфронтации на Ближнем Востоке. This is a deeply regrettable day for the Security Council and for the international community. Today's adoption is a serious setback to the Council's credibility and leaves a lasting stain on its record. Today's action represents a blatant misuse of the Security Council mandate in pursuit of the political agendas of the certain members. The very state responsible for the brutal war of aggression against my country, the regime of the United States, sits on the other side of this chamber as President of the Council, abusing its position while obstructing every effort to bring an end to this barbaric war against the Iranian people and preventing the Council from fulfilling its charter-based responsibilities. Let me make it clear. This resolution is a manifest injustice against my country, the main victim of a clear act of aggression. It distorts the realities on the ground and deliberately ignores the root causes of the current crisis. The very purpose of this biased and politically motivated text, which was pushed by Israeli regime and the United States, is clear: to reverse the roles and position of victims and aggressors. It rewards the regimes of the United States and Israel, which have violated the UN Charter and committed acts of aggression. In doing so, it established impunity and sent a wrong message to the international community, emboldening the aggressors to commit further crimes. Accordingly, we do not recognize the Council's action today. We consider it unjust and unlawful, inconsistent with the United Nations Charter and international law, and an action that completely disregards the established principles governing determination of acts of aggression and breach of the peace. Those members that voted in favor of this resolution, particularly the European members of the Council, including France, United Kingdom, Greece, Denmark, and Latvia, have demonstrated that their repeated claims of defending the UN Charter and the principles of the international law are nothing more than empty words and hollow rhetoric. These members lacked even the minimal courage to acknowledge the perpetrators of the aggression, Israel and the United States. It is evident that these countries are simply implementing political instruction from Washington rather than exercising independent judgment and decision. Regrettably, some members distorting the reality and facts on the grounds and made a cynical and blatant attempt to blame Iran and accuse and condemn Iran while ignoring the root causes of the current situation.
whitewashing the U.S. and Israeli heinous crimes and military aggression, especially the massacre of 170 school girls in Minab, as it was Iran that initiated this war. Senior officials of the aggressor states, including the President of the United States and criminal Prime Minister of Israel, have publicly acknowledged and justified this attack, thereby openly admitting responsibility for this unlawful act of aggression. Since 28 February, the continued military strike by the United States and the Israeli regime have martyred more than 1,348 civilians, including women and children, more than 17,000 civilians injured, and destroyed or damaged 19,734 civilian sites. These include 16,191 residential homes, 1,617 commercial and service centers, 77 medical and pharmaceutical facilities, 65 schools and educational institutions, 16 Red Cross buildings, and multiple energy infrastructure facilities. These states have deliberately refrained from identifying the original aggressors, namely the United States and Israeli regime, and have in effect attempted to reverse the roles of victims and aggressor. Fourth, the aggressors, in particular the United States, are under an obligation to make full reparation for the injury caused by the ongoing violation against Iran and its citizens, including any damage incurred. The regime you represent fires missiles at civilians across the region and then writes letters claiming victimhood. The only letter you should write is an apology to the Iranian people, and maybe after you should request a political asylum. That's the only letter you should write. Mr. President, peaceful regimes do not enrich uranium to 60% and stockpile hundreds of kilograms of it. Peaceful regimes do not hide nuclear facilities deep inside mountains. And peaceful regimes do not build ballistic missiles capable of carrying 1-ton warheads across the region and into Europe. Israel remains committed to protecting our people, defending our region, and ensuring that the Iranian regime never acquires nuclear weapons. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.